Աբուշիմեգը բիդիալլաս, եթե չհասկնաս, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հայկական է, Փարի Լուիս։ Նույնիսկ եկեղեցին կբարդատրե, պայմանակիր ստորագրեք, որ ձեր հարսանիքին օրը ապահովեք։ Իսկ դուք ինչու չեք ստորագրել ձեր ամուսնության պայմանակիրը, որ ձեր կյանքը ապահովեք։ Call Der Parsegian Law Group 323-937-2727. Փարի Լուիս։ Սեներ, ինչպես որ գիտեք, ուրբաթ օր է եւ անպայման պետք է հարցազրույց մնալա հյուրերու հետ։ Այս ծրագրի ընթացքին ցեզի պիտի ներկայացնենք մանավանդ գլենդելահայության եւ իհարկե գլենդելահայությունին դուրս այլ ուրիշ քաղաքոջախներու մեջ որտեղ Salvation Army հասկացողությունը կա։ Այսօր իմ հետ կգտնվին Captain Ray եւ նույնիսկ գլենդերի հրշեջների Chief Scoggins. Yes. Good morning. Morning. Well, actually, it has to be good light, but I did the same mistake. Ուրեմն սեներ այսօր զրույցը դիտելա անգլերենով, ես ընդմեջ ցեզի հայերենով կբացատրեմ եւ նպատակը ցեզի ծանոթացնել, ուր որ Salvation Army-ը անպայմանադեր ծառայություն մգա, որ դուք եւս կնակ օգտակար ըլլալ։ Եվ ահավասիկ այսօր կսկսենք գլենդելեն, բայց Pasadena, North Hollywood, Northridge, Urguzek, Los Angeles, West LA, ամեն դեր Salvation Army-ը եւ եթե անպայման պետքություն ունենաք ինչ որ հիմա ծառայություններ պիտի ներկայացնենք, անպայման դիմեցեք. My message to the community was that wherever there is a Salvation Army, I was going to say Salvation Armenian. My tongue is more into the Armenian word. That there is a help for any individual. Yes. Being it in Glendale, Pasadena, and throughout the Southern California. So, Captain Ray, could you please explain to me what is Salvation Army, first of all? Very briefly. I know it's a huge history, but very briefly. Yes. Well, the Salvation Army was started in 1865 by William and Catherine Booth. And basically it was started as a church that had a great concern for the poor. So since then, the Salvation Army has always remained a church, but we're known more as a social service agency because we provide youth centers, food pantries, shelters for the communities that we serve in. Ուրեմն Salvation Army սերներ 1865 1865 թվականին ստեղծված է, սկիզբը եղած է եկեղեցի եւ ընկերային ծառայություններ, այսօր արդեն ահավասիկ 150 տարի ավելի նա գծարայե ընդհանուր ժողովրդին իր դարբեր ծրագիրներով, որում մասին մի անդրադառնանք. Chief Scoggins, you are on the board of the Salvation Army. I am. Why are you there? It's pretty simple for me. I believe in the mission of the Salvation Army. They just simply believe in helping people who really need help. They have a lot of programs that they serve the community with, and that's what I can get behind. And that's the reason why I believe that all the advisory board members really give so much of their time and their talents and their finances to help with their mission. Thank you. Let me translate that thing. Ուրեմն սեներ, ինչպես կտեսնեք, մեր գողքին է գլենդելի հրշեջներու նախագահը, ասեմ կամ ղեկավարը, chief-ը։ Եվ ինքը բարձրապես Salvation Army-ի մեջ իբր խորհրդադու խորհրդի անդամ է ինքը եւ իր ծառայություն իրեն հարցուցի ինչու այդտեղ ես սա բարձրապես ծառայելու եւ մարդկանց օգտակար լինելու համար կորձով եւ նյութականով ահավասիկ դուք եւս մեր սիրելի հայեր կնակ անպայման մասնագիտ դառնալ եւ թեգուզ դարբեր սպառնունքներ ունեք բայց մասնագիտ լակ ընդհանուր ժողովրդի օգնության What is the mission and what is the actual contribution to the local community that the Salvation Army provides? Well, the mission of the Salvation Army is to meet human need without discrimination. And in Glendale, that has a wide focus. We have a food pantry for anyone that needs food assistance. We have a Meals on Wheels program for seniors. We have a zone after school program for children that need extra help with their homework. We have a Nancy Painter home for homeless moms and their kids. We have a place called Safe Place. It's a 1-800 number that kids can call at any time, whether they're abused or homeless or even locked out of the house. Հարցումս Captain Ray-ին աներ որ Salvation Army-ի
նպատակի ինչ է եւ ինչ գործունեություններ էր եւ ինքը ասավ որ զարայել օգտակարը առանց խտրականության մարդկության, այսինքն կապ չունի տուն ինչ քույն ես, ուդեղեն ես, ինչ ասկություն ես, ինչ հավատքի գահավատաս օգտակարալան։ Եվ իրենց զարայություններեն շատերը, այսինքն մի քանիսը որ ցեզի պիտի նշեմ, դարեցներու նույնիսկ ջաշի որ գարիք ունեն, ջաշը զարայել, անդունիներուն դրամատվել, մայրերու եւ երեխաներու, ասի շատ կարեւոր է։ Մեր հայրու մեջ նա շատ կան մայրերը եւ երեխաներ, եւ մեր իսկապես կենցաղային իրավիճակի մեջ տեսնում ենք ինչպես հայրերը իրենց կիներուն գծկեն մեջտեղ, Avasik Salvation Army-ը նույնիսկ օգտակար գլա այդ իսակի մարդկանց եւ նույնիսկ ինչպես որ անգլերենով գսեն hotline, կոյություն ունի այդ երզասատներուն, որ գործված են եւ չեն գիտե ինչ կանեն։ How can somebody approach the Salvation Army? Well, really, if somebody finds himself in a place of need, I encourage them to come to us. If we do not serve that need, we will find the group that does serve that need to get them there. So we want to help anyone that is in need. If someone needs food assistance, please come down to our food pantry, open Monday through Friday, from 1 to 4, serving people in need. If you want to come in earlier than that, you can call up to get an appointment earlier. Okay. And that is on the corner of Windsor and Central? Yes, we're on 320 Windsor, and it's right on the corner of Windsor and Central. And our service area really is all of Glendale, but there is a Salvation Army in Burbank, in Pasadena, in Hollywood, so all the surrounding areas that have the same or similar services that are being offered to the community. Okay. Ուրեմն սերներ դուք շատ հանգիստ կարող եք շաբթվա ընթացքին ժամը 1-ին 4 երկու շաբթօրն ուրբաթ օրը այդ ջաշի ծառայության համար եւ տալ Windsor եւ Central-ի անգյունի ինչպես որ գիտեք այդտեղն է Salvation Army-ի գետրոնը եւ այդտեղ ջաշ կծառայեն ցեզի իսկ եթե ատկի ավելի գանուխ կուզեք կնակ հանդիպել եւ այսինքն դվյալները փոխանցել իսկ Salvation Army-ն միայն թե Glendale-ի մեջ չէ այլ հարավային Կալիֆոռնիայի բոլոր քաղաքներում մեջ գրեթե Pasadena, Hollywood, Glendale կան եւ իհարկե շատ մարդիկ կան որ այս օրվա նյութական իրավիճակի պատճառով դարբեր դժվարություններ չերը ոչ մի բան ամոթ չէ բարձրապես օգուտ ստանալ ոչ մեկ գազագերություն մենք հայերս ընդհանրապես քիչ ենք այս ծառայությունների մեջ նոր ենք սկսած բայց ինչու՞ չէ օգտվեցեք այս արիթեն քանի Glendale-ի մեջ է Chief Scoggins what is the obligation of the advisory board? What do you guys do? Are you guys the main financial backing of this organization? Do you guys think about it or it is just advisory committee? The obligation of the advisory board comes in a few different formats. There's a disaster committee that talks about if there's a disaster in the community, what we would do. There's a property committee that helps the Salvation Army makes decisions on property purchases. As Captain Ray said, the Nancy Painter House or Chester Village. There's a financial committee that helps guide the financial decisions of the Salvation Army. There's a group of women who help with the ladies in need who may be displaced for particular reasons, and they can be mentors and guides. So there's a lot of different obligations. We have monthly meetings, and then the committees meet at different times, but we all participate at this time of the year. We know during the kettle kickoff, you see those red kettles around the community. We know that every time we volunteer for an hour of ringing the bell for the Salvation Army, that's the time that they don't have to pay an employee to ring the bell. And it's proven that more people donate when they see people that they know in the community participating in ringing the bell for the Salvation Army. Okay, I'm going to come back to another question too, but let me explain right now. Ուրեմն նայեցեք, Salvation Army այս մեր Glendale-ի հրշեջների չիֆի բաշտոնը բարձրապես խորհրդադու է, գամավոր բաշտոն է, չի վճարվի իրադարձհամար եւ նույնիսկ դուք իբր մեր քաղաքի վերջեջո ասիկա մեր քաղաքն է, չէ, Glendale-ը հայկական քաղաք է։ Ուրեմն գնանք նույնիսկ մենք գամավոր ծառայություն կատարել եւ սա դարբեր հանձնախումբեր կոյություն ունին, բոլոր գարիկներու չափանիշներ բաժնված եւ այդ խումբերը կոկովիկալով օգտակար գլան եւ նույնիսկ գիտեք այդ ամեն այս նոդարվա ժամանակ ծեր սուպերմարկետը սեմ այդ մենց հաստատություններն ալ չէ որ գնանք մարդիկ զանգակ կզարնեն որ ծեր 25 سنت կամ $1 գարնեն փաստված է որ գամավոր մարդիկ քաղաքի մեջ ջանցված ներկա գլանա դե մարդիկ ավելի օգտակար գլան եւ իրականություն մարդ որ գամավոր գնե այդ մեկը Salvation Army-ն ավելի քիչ կվճարի բաշտոնյաներու որ այդ բոլորը գադարեն People can volunteer to any position in those committees, is that right?
People, Is there a procedure for that? there is a process. You would have to contact Captain Ray, who's the captain at the Salvation Army, and there would be a bit of a screening process to bring in new board members. But we're always looking for new board members from the community to help meet the needs of the Salvation Army. Okay. Ուրեմն սերներ ավելի ուզեցի իմանալ որ ովքեր գնան գամավոր մասնակցել, ուրեմն Captain Ray-ին հետ կապեք հաստատեք, հիմա ծեր թիվը գրեցնեք արդեն բաստարի վրա, եթե գուզեք գամավոր օգտակար լալ, հadoop ընթացք մը գա, որտեղ պետք է նային թե ով եք, ինչ կատարած եք, գիտեք ո՞ր մեկ շիդակ կորձի մեջ ամենադիգա անհրաժեշտ է, եւ ատկե հետո ծեր կորձունեությունը կամ ծեր փափագը ինչի որ գուզեք մասնակցել գդարել։ How are where is the financial input? Where does the financial input come to the Salvation Army? The vast majority of the money that the Salvation Army has comes from donations. The Salvation Army budget in Glendale, about 18% of it does come from government funding, but that's very small compared to the overall budget. What is the overall budget? If I may ask? $1.4 million, and that's for 2 shelters, an after-school program, a hotline, a food pantry, a Meals on Wheels program, and the church that's in Glendale. Ուրեմն սերներ Glendale-ի Salvation Army-ի եկամուտը կամ ընդհանրապես որևէ մեկ Salvation Army-ի գազագերբության կորձունեության եկամուտը գուքա նվիրատուներեն։ Պետական օժանդակությունը 18% է միայն, բայց իրենք Glendale-ի մեջ միայն թե 1.4 միլիոն դոլար դարեգան ծախս ունին այդ բնակարանները, ճաշերը, նույնիսկ ճաշը անիվի վրա հասկացողությունը որ դարեցներուն դունը կհասցնեն եւ ահա վասիկ ինչու՞ չէ մենք ամասնագից դառնանք եւ օգտակարը լանք վերջը գաբրինք այս եգրակունթի վրա օգտակարը լավու մարդ արածյամա չէ որ մենք առաջին հայերս եգրակունթի ամենալավ ժողովուրդն ենք Is there a particular number that we can pass on to the community? What is the hotline and the office line? Yeah, if anyone would like to call up or needs help or would like to volunteer, we do need volunteers always, whether it's in the food pantry or whether it's helping mentor one of the ladies in the shelter or whether it's helping tutor the kids in the after-school program. We need volunteers and we appreciate volunteers. There is a screening process because we want to make sure our place is a safe facility for everybody, but we encourage volunteers from any aspect of our community, so we would love volunteers. Okay. The number is 818-246-5586. That's an easy number. Սերներ ուրեմն ինչպես նորեն գրկնեցին, քանի որ կարևոր է, չէ, այս հատվածը ուդեր դու կամավոր գերտակ եւ օգտակար գլակ։ Կարծեմ ժամանակ եկած է որ մենք հայերս ցույց տանք աշխարհին, որ ոչ թե մենք գարիք ունենք իրենց, այլ մենք կարող ենք օգտակար լալ եւ ինչպես որ գրեցնեք հիմա ակտիվը ծերավչև զեդեղված է եւ անպայման զանգահարեցեք։ Վերջը այսօր նայեցեք ցեզ արի չեմ դար որ դուք խոսիկ, քանի որ հյուրեր ունիմ, ադու համար հստակ մտիկ կնեք եւ նայեցեք տեսակ ինչ է քաղաքապարը, չէ։ Մենք մասնագից լանք Glendale-ի ցանկի մեջը, այսինքն եւ որ սպասում ենք որ ուրիշները մեզի օգտակար լան, նվազագույնը մենք պետք է օգտակար լանք։ Before I go to my commercial break, Chief, I would like to find out from you your participation. It's been for how long, and you as a human being, what is this satisfaction you get? I know that you as a chief working in the city of Glendale, where something happens and you'll be able to rescue somebody, provides you with satisfaction that you were able to save somebody's life. Now, how much different is that when you do something good in the Salvation Army? Well, doing good is doing good. I've been serving with the Salvation Army for 4 years. My satisfaction comes from serving others. You know, I believe in my daily profession as a firefighter that I'm a servant. I believe in life that I'm a servant. So that's where I get my personal satisfaction for helping someone who needs help. And that's what urges you to become a volunteer with the Salvation Army? Yes. Ուրեմն մեր Glendale-ի chief-ին, քանի որ ես է Glendale գաբրիմ, չէ, հրշեշներու պատասխանատուին հատուցի որ եւ որ ինքը իր խումբը գերտա միդեր եւ մեգումը ցանկը կփրկե հadoop սկացումը գա որ իրենց մեջ գուկա որ իրենք օգտակար եղան մարդկանց արդյոք նույն իրավիճակն է որ եւ որ Salvation Army-ի մեջ ինքը այդ խորհրդի մեջ նստած օգտակար գալա մարդկանց ասես որ իր նպատակը այն է որ օգտակար լինել նայեցեք շատ կարեւոր է այս հայկական ինքնության մեջ մենք շատ կզուլանանք օգտակար լինել ուրիշներին հավասիկ դոնական իրավիճակ է չէ նոր դարի գուկա գիտեմ հավատացյալներու համար Հիսուսի ծնունդը գուկա եւ պետք է օգտակար լինել ինձ համար 365 օր
օգտագործելու նպատակ ունեմ ես եւ կգադարեմ։ Արդյոք դուք այդ մեկը կգադարեք։ Արևելական ցանցումները անմիջապես հետ կվերաթանանք եւ կշարունակենք մեր այսօրվա շահական զրույցը, շահական որու համար, քեզի համար իբր հայ, որ Գաբրիս նվազագույնը Գլենդել քաղաքի մեջը։ Արևելական ցանցումներ։ I have accomplished many things in my lifetime. Achieved success and wealth, living in luxury and enjoying the best that the world has to offer. Built trust and respect. Acquired taste for the finer things. Through it all, I never lost my integrity. Value and cherish memories of my homeland and its unforgettable taste. Kilikia, ultimate luxury. Ավելի քան 10 տարիներ Enel Systems-ը իր բարձրորակ ծառայություններն է առաջարկում PC-ի բոլոր սիրահարներին Glendale-ում, Burbank-ում եւ San Fernando-ում։ Ընկերության մասնագետները պատրաստ են վաճառել, ախտորոշել, խորհրդակցել եւ վերանորոգել համակարգիչները անհատների եւ բիզնեսների համար։ Enel Systems-ը առաջարկում է ծառայությունների ամբողջական փաթեթներ, ներառյալ անվճար սոֆթվերների ախտորոշումներ։ Ի վերջո համակարգիչը պետք է օգնի ձեզ, այլ ոչ թե անհանգստություն պատճառի։ Եվ այսպեսով սիրելիներ դուք տեսաք thearmenian.com, գիտեք վերջո ես ապանի պետքություն ունիմ, կացեք քնեցեք այդ գիրքը, որ ծեր տրամով կարողանամ կալդարի Եվրոպան բդդիլ, ծեր տրամով միմիան աստունական օրերուն կրնակ ինձի Եվրոպա ղրգել, գիտեմ դուք չեք կրնար, բայց ծեր տրամով ես կրնամ, thearmenian.com։ Սիրելիներ, այժմ նորեն կշարունակենք մեր զրույցը եւ պիտի անդրադառնանք ինչպես հայերը արդեն մինչև հիմա գոկտակորձեն այս ծառայությունները։ Captain Ray, could you explain to me if currently Armenians in Glendale are benefiting from your services? Absolutely, absolutely. We have many Armenians that come to our food pantry, particularly seniors. We do a large senior distribution day the last Thursday of every month. We have many that come to that. We also have Armenian children that are in our zone after school program. Again, our one requirement that anyone that we serve is that they be in need. So anyone that is in need is more than welcome to come to us, and we're more than happy to help with whatever we can. As you mentioned, you guys don't discriminate against anybody. No one. So anybody who is in need, when they knocked on your door, you're there to help them out. That is our goal, yes. What is the major problem you guys are facing in Glendale? You know what we always want is more community participation. We want people working alongside of us. One of the main goals that we have is it's not just providing emergency help, like emergency food for somebody, but we also just want to break those chains of poverty. I think one of the ways we do that is with the after school program, giving kids a chance to succeed in school, giving them a safe place to be for 3 hours. I think that's the best form of gang prevention. Do we have any numbers as far as Armenian participation? Do you guys break down like different ethnicities to study what? We do. In fact, we do a literacy program through the Zone program called the DORA program, Diagnostic Online Reading Assessment. And the Zone program, about 60% are Hispanic, about 20% are Armenian, and the other 20% are a mix between African American, Caucasian, and Asian. Even though in a city that we're like predominantly 30 to 40% of Armenian, but you have more Hispanic people in need, and then like 20% of Armenians. Yes, but again, I would be more than happy to have more Armenian students there. The goal is to help kids. So if there's a kid that needs help, if there's a mom that's working and she can't be there for a kid when the kid gets after school, please send them to the Zone program. They'll get homework help, they'll get a healthy snack, they'll get to play basketball. From what time to what time? 3 to 6, Monday through Friday. It's a free of charge. Free of charge.
And it's again in the same location on corner of Central and Windsor. That's correct. Let me explain to them and then I'll come back. Սեներ, ուրեմն կարևոր ծրագիրները մեկը, այսինքն հարցումներից մեկը է, որ հայերը գոկտակորձեն այսօրվա ծեր ծառայությունեն, ըստ բավական դարեցներ կան, իրենց ծառայությունները մոտավորապես 20%-ը հայեր են, որ ջաշը կամ անիվի վրա ջաշը կամ ուքանադեր ջաշի օգտակարը լալու համար ամսական որոշ դվյալներ կփոխանցեն։ Իսկ ամենակարևոր ծրագիրները մեկը զոն ծրագիրն է, որտեղ երեխաներ Is there any age limit in the zone? 7 to junior high, so 7 to 12, 13. Okay. Այդ բոլոր երեխաները, որ 7 տարեկանին մինչև 12-13 տարեկան գտնան օգտագործել յուրաքանչյուր օր երկուշաբթի ուրբաթ գեսորեն յետքը այցելելով Salvation Army գետրոնը Windsor եւ Central-ի անգյունը ուդեղ աբահով շրջանագի մեջ իրենց նույնիսկ տասերուն օգտագար գլան։ Եվ այդ մեկը կգոչվի զոն։ Ինչպես որ ասենք ծրագրի ընթացքին հիմնական Salvation Army-ի թիվը կտեսնեք կրնակ զարգել եւ հասկանալ։ Do you guys have any Armenian speaking people if they call this number or Yeah, we do have Armenian. We have a very mixed staff. So we have African American, Armenian, Hispanic. So if there's somebody that just speaks Armenian, as long as they're patient, we can get someone that can speak to them. Okay. Եթե սեներ եթե անգլերեն չեք գիտեր այս համարին զանգահարեցեք եւ համբերադար եղեք որ մինչեւ որ մեկը գտնան որ հայերեն խոսի եւ ցեզի օգտակար գրնա ըլլալ։ Եվ այսպեսով սեներ ամոթ չէ եւ որ գարիքը գա մարդոց բահանչել ամոթ է եւ որ ուրիշ սխալ ճանապարհներով երթալ որ ապահովեք դուք ցեզի։ Սա մեր քաղաքոջախի հիմնական հարցերից մեկը դարձած է որ մարդիկ վրազորեն ամեն ինչ կատարում են որ մի դեղ հասնեն, ահավասիկ միջոցներ կան որ ցեզի օգտակար կգնան ելալ, ինչպես ծրագիրները մեկը այդ մայրերը եւ երեխաները որ դեղ չունին, մինչեւ 1 տարի իրենց կապահովեն միջավայր, որ կարողանան, ինչպես որ մենք հայերենով գսենք, ոտքի յետ կանգնին։ Chief, I know that there's a program called Safe Zone. Now, Safe place. Safe place. See, right now I'm just confusing between the zone and the same. Could you elaborate on the safe place concept? Absolutely. The safe place concept is providing a place where kids who may be having a problem in the community, whether it's bullying, whether it's someone trying to grab them off the street, whatever it is, it's a safe place for them to go and seek refuge. You'll see a yellow sign on the side of every fire station in Glendale, and that identifies every fire station as a safe place for kids. Our firefighters are trained to know what to do if a kid comes to the station and says, I'm being chased, I'm being attacked, or anything such as that. Also, the police station, public libraries are all safe places for kids. Wherever the sign, which we're going to be showing to the community right now, wherever this sign is seen, it's a safe place for the kids to just come in and knock and say, I need help. Yes. And the idea of the help is if they're getting bullied, if somebody's trying to snatch them, kidnap them, or if somebody's trying to hurt them. Anytime they're in fear. Fear. And they can come by the fire station, the police station, the public libraries. The fire stations, I'll keep referring to them because we're a 24/7 operation. We always have someone there. So they can always come to the front door of the fire station. Okay. Ուրեմն սերներ ծառայությունները մեկը Salvation Army-ին safe place հասկացողությունն է, ինչպես որ գտեսնեք հիմա այս նշանը, եթե ոչ մեկ շենքի առջև որ այս նշանը տրված է, ընդհանրապես հրշեջներու գետրոնն է, ոստիկանադունն է, քրաթարանները, կամ ոչ մեկ վար, եթե այս նշանը տեսնեք երեխաներ մանավան, ադիգա ցեզի համար աբահով մի վայր է, գտնակ մանավանդ հրշեջներու գետրոնները, քանի որ 24 ժամ այդտեղ մարդ կա, գտնակ ներս մտնալ եւ բահանչել որ ցեզի օգտակար ելան եթե օրինակ հիմա որ խոսենք վախ հասկացողությունը ադոր համար աբահով միջավայր հասկացողությունն է որ այս ծառայությունն է եւ Salvation Army-ի գոմե դրամատրված է եւ վարգենական մարդիկ օգտակար գնալու ցեզի ինչպես եթե մեկը գործե ցեզի դպրոցներում մեջ գիտեք երեխաներ ցեզի ավելի մեծ երեխաները գործեն ցեզի վրան բարդացրել որոշ բաներ կրնակ այդ safe place-ը աբահով վայրը երթալ եւ ներկայացնել ձեր կանգադը։ Եթե մեկը ջամփան գործե երեխաներուն համոզել, որ իրենց ինքնաշարժ անստին, կգնակ վազել ամենամոդիկ safe place նշանը որ տեսնեք հոտ մտնել։ Ուրեմն այս բոլորը Glendale-ը աբահով քաղաքներում համար քանի որ մենք 80-90 հազար
200,000 հոգի մեջ մոտ 80-90,000 հայերս կաբրինք մեր քաղաքն ասիկա եւ մենք աբահով պետք է ըլլանք։ Ուրեմն սեներ safe place, աբահով միջավայր։ Are there any projected new concepts that you guys are working on that you guys want to implement in Glendale? Are there any ideas that you guys haven't done it and want to do it and you need the support of the community? Being it bilingual individuals volunteering 24/7, being on the board. Is there a message that you guys would like to send to the Armenian community, because basically Armenians are watching this show? Absolutely. I always encourage everybody that they have something to give. Some people may be able to give a donation. Some people may be able to give some of their time. Some people may be able to offer up a prayer for us. But I always say that everyone has something that they can give to help out. We're always looking for volunteers. So if somebody wants to volunteer, they say, well, I can help answer the phone so that we don't have to run and find our person that can translate. That is a wonderful opportunity. They say, I can help out kids in the zone do their homework. That's a wonderful gift that they give. I can help make up food bags in the pantry. That's a wonderful thing that they can do for us. All of those things help people in our community. In the food service, you guys are getting started in the morning to prepare for the noon, Absolutely. 1 o'clock disbursement of the food. Yes, yes. And that's like 24/7. I mean, it's a 7 days a week, or it's only 5? Monday through Friday, but we do oftentimes have activities on the weekend as well. For example, we do all fight days where we go down to Skid Row and we hand out sandwiches and we hand out drinks and things, non-alcoholic drinks, and things down there as well. Okay. So basically, what you are offering to individuals is the self-esteem of knowing that you're alive. Because I believe that God hasn't given equal opportunity to everybody. There are people who are in a better situation, people are in a worse situation. So the person who is in a better situation can help out the person who's in the worst situation. Yes. And that gives them the stamina and the energy to call themselves human beings, because we tend to become more animalistic than human. That's unfortunate, isn't it? And here is a service that anybody who feels that they're still animals and they want to become humans, they can come to. I mean, it's so weird what I said right now, but this is me. I have to say it that way. Ուրեմն սեներ Avasik Salvation Army ծառայության արաբելակույն նպատակը կամ ավելակույն ներդրումը ծեր կյանքի մեջ անիկա թուք իբր մարդ արարածս կակ։ Իրենց բացատրեցի, որ ես կհավատամ, որ Աստված ամեն մարդու հավասար չէ ստեղծած, մարդիկ կան ավելի լավ են, մարդիկ կան ավելի վատ են։ Եվ թուն որ ավելի լավ վիճակի մեջ ես եւ գնաս օգտակար ելալ ուրիշին, իհարկե նորեն պարտամյանական բացատրություն ասի, գենթանական իրավիճակին կտանանք ավելի մարդ արած, քանի որ գենցաղը մեզի տարածած է այդ ավելի արորիա բարձրապես գենթանի նման միան թե գադարել անինչ որ պետք է գադարենք։ Ահա վասիկ օգտակար ելալ ուրիշին, նորեն գետրոնացումս օգտակար ուրիշին։ Գիտեմ թե մենք շատեր բիցեք որ հիմա գինձի ինչու հայկականներուն չենք օգտակար ելալ։ Սեներ ահա վասիկ 150 տարի ասկազմագերությունը գոյություն ունի եւ մենք գնանք նույնիսկ մասնագետը մեկ քաղաքի մեջ. We have only 2 more minutes. Chief, what would you like to see in your board? Do you want to see more Armenians participating? How many Armenians, Americans of Armenian descent are on your board right now? In quick 1 minute. Sure. There are 4 Armenian Americans on our board. More participation is always welcome. It's like Captain Ray said, everyone has something to give. You never know what the talents are until you start talking to people. That's when it really comes out to help. Ուրեմն սեներ այս խորհրդի մեջ այժմ գոյություն ունի 4 հոգին։ How many people are you in the advisory board? We're about 40? 28. 28. Ուրեմն սեներ այս խորհրդի անդամները ընդհանուր 28 հոգի են, որոնց մեջ 4-ը հայեր են։ Սեներ ինչու՞ չէ, մասնագետ եղեք եւ եկեք շատցնենք վեճ-վեճով մենք պետք է ներդրում կատարենք նույնիսկ Glendale քաղաքի համար։ Ուրեմն այսպեսով սեներ այսօրվա ծրագիրը պիտի կա իր ավարտին։ Միայն ես իբամսեմ այս շաբաթավերջներուն, այս շաբաթ կա շաբաթ մի շաբաթ կամ ընդհանրապես կտեսնեք որ այդ սուպերմարկետներն աճը մարդիկ զանգակներ կզարնեն, չէ՞։ Ոչ թե զանգակներ, իրուն զանգակներ, ադիգա չէ։ Այլ բարձրապես մարդիկ ցեզի ուշադրություն կսեն որ ծեր քլբանի գոբեկները կամ եթե գտնակ ավելին դրամատրեք, քանի որ նայեցեք ասպես հիմա քիչ մասկային գոմե մնացին մեր հայ քույրերը երեխաները կնպաստե իրենց կենցաղի մեջ այդ նյութականը կամ ավելի շիրակը քանի որ դուք բոլորդ քրիստոնյա հայեր եք քանի որ Հիսուս ցեզ եսած է որ պետք է անպայման ուրիշին օգնեք մարդիկ տրամով կամ աշխատանքով եւ այսպեսով սեներ
Well, first, thank you very much for coming. I'm so glad that I presented this thing to the community. And in the future, if there are any needs to let the community know about your services, let me know. And I'm just going to say Pari Luis individually to Captain Ray and Chief Skogin. Did I say it right? You're close enough. Usually non-Armenians pronounce the Armenian names, butcher them. Now I'm butchering your last name. Ուրեմն հասկացողին 1050 Pari Luis-էր, իսկ չհասկացողներին, որ թշկոյության մեջ եք, իմ գոմեսեզի մեկ հատ Pari Luis. Եթե հոս հասած եք, արդեն ուշացած եք, մի սպասեք ձեր գդակը քրելու։ Call Der Parsegian Law Group 323-937-2727. Աբուշիմեգը պիտի լաս, եթե չհասկնաս, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հայկական է։ Pari Luis